હેલો એન્ડ વેલકમ. હું છું નિજિલ શાહ અને તમે સાંભળી રહ્યા છો ઇન્ટરનેટની અટારીએથી. આજનો એપિસોડ થોડો સ્પેશિયલ છે. આજના એપિસોડમાં હું સ્ટેપવેલ એટલાસના ફાઉન્ડર ફિલિપ એરિસનો ઇન્ટરવ્યૂ કરવાનો છું. જ્યારે મેં ત્રીજો એપિસોડ સ્ટેપવેલ એટલાસનો રેકોર્ડ કર્યો ત્યારે મારે આ ઇન્ટરવ્યૂની ઈચ્છા હતી. એમના બિઝી શેડ્યુલના કારણે વખતે આ ઇન્ટરવ્યૂ રેકોર્ડ થઈ શક્યો નહોતો. સો આજે હું એમની જોડે ઇન્ટરવ્યૂ કરવાનો છું. તેઓ મારા થોડા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં મારી ભલામણ છે કે તમે જો એપિસોડ નંબર 3 જે સ્ટેપવેલ એટલાસ ઉપર છે ન સાંભળ્યો હોય તો એ સાંભળી લેશો. એમાં સ્ટેપવેલ એટલાસ શું છે, એ કેવી રીતે ફંક્શન કરે છે, એમાં શું શું ફીચર્સ છે, એ બધા વિશે મેં વાત કરેલી છે. એ એપિસોડ જો તમે સાંભળેલો હશે તો આ ઇન્ટરવ્યૂમાં તમને થોડી વધારે મજા આવશે. સો જો તમારે સાંભળવાનું બાકી હોય તો અહીંયાને પોઝ કરજો અને ત્યાં જઈને તમે એ એપિસોડ સાંભળી આવજો. સો વેલકમ ફિલિપ એરિસ. હું તમને બીજી કશી વાતચીત કર્યાના બદલે સીધા જ મારા સવાલો ચાલુ કરું છું. તો સૌ પહેલાં તમે તમારી ઓળખાણ આપું, તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપો. Hello, my name's Philip Earis. I'm British and I live and work in Bristol, England. I'm a publishing director running scientific research journals in the areas of renewable energy and sustainability. તો તમને સ્ટેપવેલ વિશે ખબર કેવી રીતે પડી? તમે સ્ટેપવેલથી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કેવી રીતે થયા? From 2013 to 2016, I lived in India, in Mumbai. My wife was setting up an office for her company there, and we moved with me continuing my publishing role in India. And I travelled extensively around the country to meet Indian scientists and learn more about their research. Over the course of my travels, I stumbled on, almost literally, stepwells. I had no previous knowledge of stepwells before coming to India, but I quickly became fascinated by these magnificent structures. Stepwells are amazing structures from so many dimensions, from architectural, heritage, cultural, practical. I wanted to learn more about stepwells, but when I started my research, I was immediately surprised by how underappreciated they were. Many stepwells are sadly neglected, encroached on, at risk, unappreciated and vulnerable. તો તમે સ્ટેપવેલ એટલાસ કેવી રીતે શરૂ કર્યો અને શા માટે શરૂ કર્યો? એ ચાલુ કરવાનો તમારો હેતુ શું છે? અને આ તમે જે સ્ટેપવેલ એટલાસ સ્થાપ્યો તેની જર્નીની અંદર તમને કયા કયા લોકોએ મદદ કરી, કેવી રીતે મદદ કરી, એના વિશે તો મને થોડુંક કહે. I felt the reason stepwells were often underappreciated was their lack of visibility, both figuratively and often literally. If something isn't known, it usually isn't valued. So preserving these magnificent heritage structures for future generations is so important. And I felt a first step to helping to preserve stepwells, and it's a necessary and important step, but still only a first step, was in accurately recording the locations of stepwells and connecting locations with photos and other information sources on an open interactive map. So back in 2015, I founded Stepwell Atlas. Given the vast size of India and number of stepwells there are, it was immediately apparent to me that a stepwell mapping project needed to be a collaborative, multi-user endeavour, where anyone could log in, add and edit stepwell locations. It's not something any one person could do just by themselves. So firstly, I needed to create an open mapping portal for the project. I investigated a range of options, including using customized Google Maps, but this had many limitations. I kept searching and eventually I found an analogous collaborative open mapping site for sundials called Stepwell Atlas. And so I speculatively contacted the Stepwell Atlas founder, a wonderful Italian man called Fabio,
to see if he could let me use his mapping site framework for a spin-off Stepwell Atlas site. I was humbled by his generosity when he agreed. Fabio has been a constant source of support since then. One of his Italian friends, Gian, created an Android app for Stepwell Atlas that has also been extremely useful. Fabio even alerted me to a historic stepwell-like structure in Italy, his home country, that has fascinating parallels with Indian stepwells. And indeed, one of the unexpected joys for me of running Stepwell Atlas has been to discover and document stepped water structures analogous to stepwells found in a number of unexpected countries around the world. Stepwell Atlas quickly grew, and I was delighted that a range of people from a range of backgrounds, often but not all in India, working with a range of sources, helped to map stepwells and populate the site. So, for example, heritage enthusiasts, architects, travel bloggers have all been part of the process. It's been fascinating to cross-reference information from very different sources to locate and log some stepwells. So, for example, there have been some clues in, say, 19th century British gazetteers of India, cross-referenced and with academic research literature, and also with more modern local language newspaper articles and tagged Instagram photos, all providing pieces of information to help map, find, and get more info about a stepwell. So many different people have been involved, but I'd like to pay particular tribute to Bhavita Saxena, who has logged well over 1,000 of the 3,000 plus stepwells now listed on Stepwell Atlas. ગ્રેટ. તો આ સ્ટેપ એટલાસને લઈને તમારા ફ્યુચર પ્લાન્સ શું છે? લોકો એમાં કેવી રીતે વધારે ભાગ લઈ શકે? અને વાવ વિશે બીજું શું થઈ શકે? તમારા કોઈ સજેશનો હોય, તમારા તરફથી કોઈ મેસેજ હોય તો અમને જણાવો. My whole approach with Stepwell Atlas is motivated around the desire to increase awareness of stepwells, and through this to help safeguard them for future generations. And so my philosophy is to be very open with the data. I am more than happy to share all information with anyone interested. I have 3 young children myself and a time-consuming job, so my own bandwidth is currently rather limited. Indeed, it's been very encouraging to see, especially over the past year, an active on-the-ground independent effort to map stepwells in Maharashtra, led by Rohan Kale. Further, he's leading pioneering community-led work to restore and reactivate stepwells and return them to being an important part of the local communities they serve. I'm collaborating with him and keen to share resources and support efforts like his, and indeed to encourage efforts to lead similar campaigns in other areas. There are still many challenges for stepwells, but there are some bright initiatives taking place, and I'm optimistic about the future. Okay, so that's it. Thank you, Phillip Earis, for this short and nice interview. So guys, તમને કેવો લાગ્યો અમારો ઇન્ટરવ્યૂ? એમણે મારા ટૂંકા સવાલોના ટૂંકા અને ઓછા શબ્દોમાં વધુ કઈ રીતે એવા જવાબો આપ્યા છે. મને આશા છે કે તમને આ ઇન્ટરવ્યૂ ગમ્યો હશે. સો તમને આ ઇન્ટરવ્યૂ વિશે કોઈ ફીડબેક હોય તો મને ચોક્કસથી જણાવજો. ઇન્ટરવ્યૂને લગતા કોઈ ટોપિકના સજેશન્સ હોય અથવા તમારે મારી જોડે પાર્ટિસિપેટ કરવું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મારી વોઇસ મેસેજ માટેની લિંક આપી છે, ત્યાં તમે મને મેસેજ કરી શકો છો, અથવા ઈમેલ આઈડી આપેલો છે ત્યાં તમે મને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. હવે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં આપણે બીજા કોઈ નવા ટોપિક સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, સી યુ.